Naam, hujambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo na karibu kwenye taarifa za Dira. Bila shaka ni fahari yangu kubwa kutangamana nawe hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza kwenye lugha ya ishara ni Boniface Mureithi. Karibu. Rais William Ruto ameweka wazi kuwa baraza la mawaziri limeidhinisha pendekezo la kufanyiwa marekebisho mswada wa ukaguzi wa umma mwaka 2023 ili kukuza uhuru wa mkaguzi mkuu wa serikali na kuimarisha uwazi, hatua inayolenga kuhakikisha kwamba fedha za umma zinatumiwa ipasavyo. Akizungumza leo hii kwenye hafla ya kitaifa ya walipa ushuru iliyoandaliwa na mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA, Ruto aidha ameshauri KRA kutotumia nguvu nyingi kupita kiasi na fujo wakati ukusanyaji ushuru kutoka kwa Wakenya. Ruto akisisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza chini ya uongozi wake itahakikisha kwamba visa vya ufisadi havishuhudiwi miongoni mwa maafisa wa umma. I urge all Kenyans to respect and honor those amongst us who perform their part in supporting national development by voluntarily paying their taxes and encourage those who have not to register and obtain KRA personal identification numbers and join the ranks of our patriotic mashujaa who keep the wheels of our development in motion by paying their part of taxes. This is the spirit in which the KRA recently recruited specially trained revenue service assistants as a move to enhance the revenue mobilization capacity and taxpayer compliance through service-oriented, citizen-centric methods of facilitating voluntary compliance in keeping with our fundamental commitment to decriminalize enterprise and enable all levels of business from micro, small, medium enterprises all the way to global multinational companies to meet their tax obligations. There is simply no space for wastage or corruption because that would be the recipe for disastrous failure. Our tolerance for corruption, therefore, is absolute zero. In line with this, today, the Cabinet approved Public Audit Amendment Bill 2023, which will enhance the Auditor General's independence and transparency to ensure proper utilization of public resources through audits and also provide power for fraud investigation. Na akizungumza kwenye hafla hiyo, naibu wa rais Rigathi Gachagua ametetea ziara zake Rais William Ruto nje ya nchi. Gachagua akishikilia msimamo kuwa ziara za Ruto katika mataifa mengine zimeleta manufaa makubwa na kukuza uhusiano kati ya Kenya na hata mataifa mengine. Vilevile Gachagua amesisitiza kuwa ziara za nje si matumizi mabaya ya fedha za umma. Hii ni baada ya ziara za rais za nje ya nchi kukashifiwa na wengi na kumtaka badala yake kuangazia masuala yanayowakumba wa Kenya. To all the awardees, let's give a round of. I also want to assure the taxpayers present here and the rest of the country and the people of Kenya that there has been a debate about visits by the president out of the country, where some critics, for being ignorant and not having proper facts, thinks and advances an argument that funds are not being used prudently. I want to assure the taxpayers and the people of Kenya that every journey that has been planned for the president outside the country is carefully planned and has an economic gain to the people of Kenya. And the president travels because there is a gap. We are not able to meet our development and current expenditure from what we collect from the taxpayers. And therefore the president must travel to look for investors, to engage multilateral institutions, to bridge the deficit. And I want to assure the people of Kenya, as we see today, these high-profile visits by the president have already started showing good signs. And it's also important
that we tell the people of this country, for every visit the president has made to another country, another president or prime minister has also come to Kenya, because this is reciprocal diplomacy. And as we speak today, because of anchoring the country properly in the international stage, Kenya is now the destination of choice for investors and for tourists. And coming from the COVID challenge, where our tourism sector almost came down, I want today authoritatively to inform the people of Kenya that tourism has picked up for a good turn, and as we speak today, all hotel rooms in Mombasa, in Masai Mara, have been booked up to February next year. I'll just request that those who are on stage to... Na Mfalme Charles na mkewe Malkia Camilla wametamatisha ziara yao humu nchini leo hii. Wawili hao waliwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa wakiwa wameambatana nao Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua pamoja na mkewe wa Rais Bi Rachel Ruto. Hii ni kabla ya kuondoka kwao humu nchini mapema leo hii. Mfalme Charles alizuru kanisa la Mombasa Memorial Cathedral na hapo baadaye kukutana na viongozi wa makanisa. Mfalme Charles na mkewe wamekuwa humu nchini kwa siku 4 ambapo wamezuru sehemu mbalimbali na kuchangia katika miradi kadhaa. Can I ask you to take that at your maximum? Yes, I know. I'm the president. Wengineko ni kuwa aliyekuwa mtendaji mkuu wa bima ya kitaifa ya afya NHIF Richard Langat Kerich na wengine 4 wameachiliwa na kupatikana bila hatia katika kesi ya ufisadi iliyowakabili ya shilingi milioni 116.9. Hii ni kutokana na ukosefu wa ushahidi. Kerich alikuwa ameshtakiwa pamoja na maafisa wengine wa NHIF ikiwemo David Chingi na Marwa Chacha na hata wakurugenzi wa kituo cha matibabu cha Meridian ikiwa ni Ndiba Wairiko na Peter Wambugu. Katika hukumu iliyotolewa leo hii na hakimu wa kupambana na ufisadi Milimani Eunice Nyutu amewaachilia huru Kerich na washtakiwa wenzake kutokana na madai ya ufisadi. Hakimu Nyutu amesema kuwa upande wa mashtaka haukudhibitisha mashtaka yaliyotolewa dhidi ya washukiwa hao. There is no evidence to prove that the 4th, 5th and 6th accused persons made a representation to NHIF that they had accredited clinics all over the country. If anything, the agreement at paragraph 3.1, this is the agreement between NHIF and Meridian, at paragraph 3.1 clearly states that it is the duty of NHIF to accredit Meridian to the declared list of hospitals. On the second, that the representation was false. The 6th accused person capacity was tested during the pilot stage of the outpatient care, which was said by the prosecution witnesses to be successful. It is for this reason that they were retained for the civil servants and discipline services medical scheme. It can safely be presumed that had their services been wanting, the agreement dated 1st of January 2012 would not have happened. On the issue of whether the representation was intended to deceive, or it is the duty of NHIF to accredit and thereafter allocate members as the accredited facilities. The payment to the 6th accused person was done as per the computation made by NHIF officials based on their data. The accused persons did not participate in compiling the data to support the payment. It is expected to have been within the knowledge of the 1st, 2nd and 3rd accused persons that the 6th accused person only had 4 accredited clinics at the time that they entered into an agreement with NHIF for the civil servants and discipline services medical scheme.
Na Rais William Ruto leo hii ameongoza mkutano wa baraza la mawaziri kwenye ikulu ndogo katika kaunti ya Mombasa, na kwa kutambua athari za mabadiliko ya hali ya hewa na kuzingatia ahadi ya upanzi wa miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2023, baraza la mawaziri limetenga siku maalum ya kazi kwa ajili ya upandaji miti. Kila waziri sasa atajukumiwa na kushirikiana na angalau kaunti 2 katika kutekeleza mpango huu. Ni hatua inayolenga kupunguza uzalishaji wa hewa chafu na kurejesha misitu. Baraza la mawaziri pia limeidhinisha ujenzi wa bwawa zaidi humu nchini. Mpango huo utakaogharimu shilingi bilioni 83 unajumuisha ujenzi wa mabwawa 25 ya ukubwa wa kati yanayohudumia maeneo kame. Kwa jumla, mabwawa hayo yanatarajiwa kusambaza jumla ya lita milioni 353 na kuhudumia zaidi ya nyumba 600,000. Kwenye mkutano wa leo pia, baraza la mawaziri limeidhinisha sera ya kitaifa ya faida ya kustaafu katika azma ya kuimarisha ubora wa maisha wa Kenya. Sera hiyo sasa itaoanisha utawala, kupanua wigo wa sekta isiyo rasmi na kuhakikisha uwezo wa kumudu na utoshelevu wa manufaa. Hii ni kando na kuanzishwa kwa manufaa ya matibabu baada ya kustaafu. Na kwenye taarifa ya tanzia ni kuwa mwanzilishi wa kanisa la Deliverance humu nchini, mchungaji Kaulu amefariki. Kaulu anayetambulika na wengi kama mwanzilishi wa vuguvugu la makanisa ya Kipentekoste humu nchini alifariki hiyo jana alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Nairobi. Kaulu alizaliwa mwaka wa 1937 tarehe 5 mwezi Mei huko Nyamira, na kulingana na tovuti ya Kaulu Ministries, mchungaji Kaulu alianza huduma eneo la Pwani, na ilipofika mwaka 1960 tayari makanisa mawili yalikuwa yameanzishwa eneo la Kilifi na Mombasa. Kaulu alifariki akiwa mwenye umri wa miaka 86. Bila shaka mtazamaji, ni taarifa ya kusikitisha hiyo. Tunawatakia makiwa familia, jamaa na hata marafiki wa marehemu. Hivi sasa tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, ila salia papa hapa, maanake tutarejea hivi punde tukiwa na taarifa zaidi. Yesu ndiye njia. Mtoto gani katika hii ulimwengu ameitwa Mungu mkuu? Nasema akasema udhu billahi. Hata leo usisema udhu billahi, tafadhali usikize. Yesu ndiye njia, uchambuzi wa masuala tata katika Biblia na vitabu vingine vya kidini. We don't believe that Christ was crucified. Christ was taken right to heaven by 4 angels, 4 archangels. Kama Muhammad ndiye alikuwa wa kwanza kuleta dini ya Kiislamu, na alikuja after Jesus, sasa inawezekanaje Ibrahimu awe Muislamu, Musa awe Muislamu? Yesu ndiye njia, jadala wa moja kwa moja kati ya walimu wa Kikristo na dini zingine. Wanasema Mwenyezi Mungu ana mtoto. Jambo hilo wanasema limeleta jambo ambalo linachukiza. Siri ya Mungu ambaye Mungu amejidhihirisha katika mili, hii yote ni ukafiri. Mumefanya makosa makubwa sana kusema kwamba Isa ibn Maryam ni Mungu wa pili na Allah ambaye ameumba mbingu na ardhi mkasema ni Mungu wa tatu. Yesu ndiye njia, Jumamosi kuanzia saa 1:30 jioni kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Karibu tena na shukrani za dhati kwa kusalia papa hapa. Sasa utofauti mkubwa umedhihirika kati ya viongozi wa kaunti ya Siaya na maafisa wa polisi eneo hilo. Viongozi wa kaunti hiyo wakiwalaumu maafisa kwa kuzembea kazini na kutoangazia kwa upesi swala la kudorora kwa usalama eneo hilo. Viongozi wa Siaya sasa wanataka kubuniwa kwa kundi maalum la waangalizi wa kiusalama ili kusaidia katika kukabiliana na wahalifu. Wakiongozwa naye gavana wa Siaya James Orengo na mbunge wa Alego Songa Samuel Atandi, viongozi hao wamelalamikia hali hiyo wakidai kuwa wahalifu wanaohangaisha maafisa wa polisi eneo hilo sasa wanataka kuchukuliwa kwa hatua ya haraka ili kuwahakikishia usalama wakazi wa kaunti hiyo, wakipendekeza kuteuliwa kwa vijana watakaoshirikiana na mashifu na hata manaibu wao katika kuimarisha usalama. The cases of insecurity
rampant generally in Siaya, I must say that, but more particularly in North Alego. And we had the tragedy of 3 individuals, young men, being killed by thugs, and thugs who are known to be operators within the ward, who are involved in criminal conduct, raiding homes, beating up people, and now it has amounted to causing death to individuals, young Kenyans. And despite complaints which have been made, and the police coming here, the police commander and the county commissioner, there has been no improvement in security. There are petty cases of crime, and whenever they occur, the police come speedily and rapidly in expectation of something in return. I have no problems in making that statement because it's a statement of fact coming from the people of this world. But when there are acts of murder like this one, there's general criminality like destruction of people's property, or assaults, which are frequent. Nobody's arrested, no prosecution, and no police patrols. Mtazamaji, sasa tuangazie taarifa za spoti, na ni kuwa jumla ya timu 16 kutoka kusini na hata kati mwa bonde la Ufa zitachuana kuwania nafasi ya kushiriki fainali za kanda ya bonde la Ufa zilizopangwa kufanyika wikendi hii mjini Nakuru, huku Safaricom chapa dimba ikielekea kaunti za Bomet na Nakuru wikendi hii. Hiyo kesho mechi itakuwa katika uwanja wa Silibwet mjini Bomet, ambapo shule ya upili ya Kabianga kutoka Kericho itamenyana na Ololunga FC kutoka Narok kwenye mechi ya ufunguzi ya wavulana. Katika mechi nyingine, mabingwa watetezi wa mkoa huo Leisa Hill Academy kutoka Kajiado watakuwa na lengo la kupata ushindi wowote watakapomenyana na wenyeji Kamungei FC. Naam, ndio mwisho taarifa za Dira jioni hii ya leo. Shukran za dhati kwa wewe uliambatana nasi hadi kufikia tamati. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza wa Ishara amekuwa ni Boniface Muriithi. Panapo majaliwa hiyo kesho ni siku, ila kwa sasa mtazamaji, kwaheri.